Hi, my name is Lieve. Mon nom est Lieve. And today we're going to cook on the jelly plate. I'm joking, of course, we're not going to cook, but I wanted to try cooked spaghetti on the jelly plate. I already tried this, I know this works. I never tried the cooked spaghetti. Donc, évidemment, c'est une blague. Je vais pas cuisiner sur la jelly plate. Je vais employer des spaghettis crus et cuits. So first I wanted to show you, this is normal copy paper. I'm going to put that here. And then I have thinner copy paper. This is 50 grams, the other one is 80 grams. Donc j'ai du papier de deux poids différents. J'ai un papier d'imprimante de 80 grammes et un autre de 50 grammes. Vous allez voir pourquoi. You will see why I use both. Now, using Amsterdam, this is graphite. It's a nice color. I'm going to put it here. I forgot to take some paper to clean my brayer. That is absolutely necessary. So now I'm going to put the dry spaghetti on there. There we go. And now I'm going to take the thin paper. Maintenant, je vais prendre le papier qui est plus fin for the first print. Because as it's thinner, you can go around it more easily with your fingers. Comme c'est plus fin, c'est plus facile d'aller autour avec les doigts. Voilà, qu'avec l'autre papier. And then I take this off. Okay, this is nice collage paper. And then I'm preparing a 80 grams. Take the spaghetti off. And take the print. Okay. This is 30 seconds. 30 secondes. So that's why I'm using two different papers, the thinner one, and on top of that, it's really nice to collage. C'est vraiment agréable pour coller ce papier d'imprimante 50 grammes, and then this one, the 80 grams for the print. Now. This is no surprise, but let's try the cooked spaghetti now. Donc ça, c'est pas une surprise. Vous pouvez tester de la manière que vous voulez en les mettant en croix. Well, let's do one other print with these before I put them away. On va faire un autre encore. Hein. Je vais mettre beaucoup plus de spaghetti sur la plaque. I'm going to put much more on before I put them aside, before we start with the cooked spaghetti. There we go. Now, let's try this. Okay. I'm going to take the same, not going to waste any more paper. I'm going to put this on there. In fact, this is what's called the print. Ceci, c'est en fait ce qu'on appelle l'impression. And the second one is the ghost print. Et le deuxième qu'on fait après, en fait, c'est ce qu'on appelle l'impression fantôme. So here you really need to insist a little bit with your fingers around it. Okay. Take that off. There we go. And then take all the spaghetti off. Now you don't want to take too much time to do that because your paint is going to dry. Donc pas traîner hein, parce que la peinture va être sèche. I hope it will be okay. If not, I've left one spaghetti on the plate. That's okay. J'ai laissé un spaghetti sur la plaque, c'est pas grave. Donc le problème, c'est toujours qu'il faut être très rapide parce que sinon la peinture est trop sèche.
You can take open golden if you want more time, or you can put some retarder, acrylic retarder in your paint. Donc pour éviter de stresser, on peut employer de l'open golden ou employer un retardateur de séchage. And it's completely fine. This is my print. And I really like it. And of course you can let it dry and do another pickup layer in another color or whatever. But what I was really impatient to try out is the cooked spaghetti. Donc je suis vraiment impatiente de commencer avec les spaghettis cuits. Now I cooked them and I've put olive oil on. I cooked them like I think 2 hours ago, so for them not to stick together, I've put some olive oil, which cannot damage the gel plate, but well, it's really oily. Donc j'ai mis de l'huile d'olive pour que les spaghettis ne collent pas. On va prendre une loque. So let's try this. I'm gonna try another color. I don't mind these leftovers of paint. I'm gonna take, what color is this? Burnt sienna, but it's transparent paint. C'est de la peinture transparente, comme vous pouvez le voir là. And just gonna try out also first with a few spaghetti, no spaghettis. Now let's do this. Let's start with 3. Now I'm going to take my thinner paper. Je vais prendre mon papier plus fin. And of course, this is the oil that is on the spaghetti that is coming through my page. Donc évidemment, ça c'est l'huile qui est sur mes spaghettis qu'on voit à travers le papier. So here the spaghetti is sticking to the paper, so that's easy. I don't have to stress to take it off. And then I'm taking another paper. Voilà, le spaghetti colle sur le papier, donc voilà, ça c'est facile. And this is quite nice too. I think I'm gonna try to make an art journal page, and gluing these spaghettis on. I'm sure I will make something with this idea too. Donc je suis sûre que je vais faire une page d'art journal avec cette idée-ci aussi, parce que je trouve ça super joli. Je vais essayer de les coller. Je vais essayer de mettre du gel médium et essayer que l'ensemble colle. But let's get back to our cooked spaghetti print now. There you go. Okay. Interesting, but it's also interesting because when I put it like this towards the light, the oil makes the paper transparent. So maybe that's also something to work with. Yeah. Okay. I will check that also, what we can do with that. Donc quand je tiens le papier contre la lumière, là où il y a l'huile, ça devient transparent. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. So let's try a little bit of this and a little bit of that, and layer that out. And now I'm going to not going to make the print right away. I'm going to let it dry. Je vais pas faire l'impression de suite. Je vais laisser sécher.
I can. Let's do this. Let's do this. Let's be bold. Okay. There we go. And then taking the thin paper, le papier fin. $30 for the paper to pick up the paint that is around the spaghetti. Donc 30 secondes pour au moins pour que le papier puisse absorber la peinture qui est autour des spaghettis. Okay. There we go. And I'm going to let this dry. Donc je vais laisser sécher mon print. And look at this, how pretty it is. C'est pas beau ça? Mais donc je vais laisser sécher. I'm going to let this dry. Now the problem is I didn't think of that. Je n'avais pas pensé à ça. The paint will dry but not the oil. So I'm just going to see what I can achieve by just putting a wet string tissue on top. So I suppose the paint won't come off, but just a little bit of the oil. Voilà, en mettant ce papier fin dessus. Évidemment, je pense pas que la peinture va s'imprimer, mais je vais retirer une partie de l'huile. Yes, and that might eventually dry and give me a nice collage paper too. Peut-être que ça séchera avec le temps et que je pourrai l'employer comme papier de collage semi-transparent. So I'm going to put that aside, and then I'm going to try to lift this print off with another layer of acrylic paint. This is bluish gray light, gris bleuâtre clair. I have no idea how this is going to come out. We will discover it together. So taking my 80 grams copy paper, putting it on, cleaning my brayer, and I'm gonna give it a good rub. Bien faire contact partout. And this needs to stay on for a while. Donc ici je vais laisser une demi-heure avant de retirer le papier. I'm gonna leave this for like half an hour before taking off the paper. Okay, let's see. Yep, that's going okay. So this is a nice print. The oil is not staying on. The print came off pretty good. Voilà, tout s'est bien passé. Ça ne reste pas huileux et ça s'est bien imprimé. So now that we know all that, let's try to make something pretty. Donc maintenant qu'on sait tout ça, essayons de faire quelque chose de plus beau. Okay, let's put some black paint on.
to start. Essayons maintenant avec de la peinture noire. There we go. Clean my brayer. And let's try to do something here. Should have taken the open golden maybe to have a little bit more time. J'aurais peut-être dû prendre l'open golden pour avoir un peu plus de temps. I will do that in the next print. Now putting the thin paper on. Ok, donc c'est le papier fin. $30 at least for the paper to pick up all the paint around. Donc 30 secondes au moins pour que le papier puisse absorber toute la peinture qu'il y a autour. There we go. All the spaghetti glue is glued to the paper, so that's easy. And this is pretty. I'm going to let it dry and pick it up with another color. Je vais laisser sécher et faire le print avec une autre couleur. Okay, this is dry. Now let's blend these two colors together. On va faire un fondu. Pas une fondue bourguignonne, ni une fondue au fromage. Hein. Un fondu de couleur. To pull this print. And again, to be sure we don't lose any detail, this will stay on for 30 minutes. Et à nouveau, pour ne pas risquer de perdre le moindre détail de l'impression, je vais laisser pendant une demi-heure. Let's see. Voyons ce que nous avons. Okay, nice. I like it. J'aime bien. Okay. Now, let's do another one. Faisons un autre. And for this one, I'm gonna still take the black paint, but I'm gonna mix in some slow drying medium. Je vais mélanger un peu de retardateur de séchage dedans. You don't need much, but it really helps to stretch the drying time. Donc voilà, il en faut pas beaucoup, mais ça aide beaucoup pour avoir plus de temps pour travailler. Because I want to play with my spaghetti and put them on without stressing about the time. Donc voilà, je vais jouer un peu avec mes spaghettis sans devoir stresser par rapport au temps. So you can take a little bit more time to roll out your paint more evenly, because there is the slow drying medium in there. Vous pouvez prendre le luxe d'un peu mieux étaler votre peinture parce qu'il y a le retardateur dedans.
So now, what I had in mind was doing something like this. Okay. I'll take another one. There. Okay. On s'amuse comment on peut, hein. Vraiment. Oh. As a child, they always said to us, don't play with your food. But that's exactly what I'm doing now. And I don't think my parents would mind me having fun now with my jelly plate and spaghettis. Okay, there we go. Now the thin paper. Here it is, the thin paper. There. Donc le papier fin. Now you see I'm really going over the spaghettis with 2 fingers to really take off the paint that is around it. Donc j'emploie vraiment mes 2 doigts comme ça pour aller autour des spaghettis pour vraiment attraper toute la peinture qu'il y a autour des spaghettis. Checking if I had all the insides of the loops. Yeah. And I think I'm gonna print it at once, since I will have the drying medium, slow drying medium. Oof, no, it didn't. It still was drying too fast. So here are our spaghettis, very nice. So even with the slow dry medium, this paint and this paint was already too dry. And here we have paint that was not too dry. Donc ça, c'était de la peinture qui était déjà trop sèche parce que j'ai pris le temps de placer les spaghettis. But I really don't mind, because I think this is really pretty. I'm going to let it dry and take it off with a pick-up layer. Je trouve que c'est vraiment très joli et je vais laisser sécher et le retirer avec une nouvelle couche de peinture. So this is dry. Just gonna take the excess oil, if there still is, but I think there's not so much as in the previous print. Yes, there still is some oil. Donc ici je retire simplement, voilà, l'excès d'huile, comme j'ai fait avec l'autre. And lesson learned, I didn't put enough slow drying medium for this to do exactly what I wanted, but it's a happy accident. Donc voilà, j'ai appris ma leçon. Je n'ai pas mis assez de retardateur de séchage. Et malgré ça, j'adore le résultat. Voilà. Ça arrive souvent, hein, avec la jelly plate, qu'on ne fait pas exactement ce qu'on aurait voulu, mais c'est quand même super joli. Ok, un papier 80 grammes, 80 grams paper.
And you know what I'm going to say, half an hour. Vous savez ce que je vais dire. 30 minutes de séchage. Okay, let's see. Isn't this nice? C'est pas beau ça? Oh, j'adore. Very nice. Now for our last print of today, I'm gonna use open golden acrylics, slow drying acrylics. Donc je vais employer de l'open golden, une peinture qui sèche lentement, sans mettre de retardateur. So I'm gonna blur it out a little bit randomly, not all over the plate, like this, to have like irregular edges. There you go. And then I'm gonna try to make some spirals. Oh, sorry. Je vais essayer de faire des spirales. I love spirals. J'adore les spirales. I think I can put on 3. So this one needs to go that way. There. And the last one. There we go. So now a thin paper, un papier fin. And I'm pretty sure with the open golden that we won't have any problem of dried paint. Je suis assez confiante qu'avec l'open golden, on va pas avoir de problème de peinture qui sèche trop vite. There we go. Okay. And I even think I can print it right away. Je vais l'imprimer directement. I had so much fun. I hope you enjoyed this video. And if you did, don't forget to subscribe to my YouTube channel and to have a look at my Patreon page. Donc, je me suis vraiment bien amusée. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de jeter un œil à ma page Patreon. There we go. Thank you for watching. Merci d'avoir regardé.